Good afternoon and welcome. I request everyone to just come in, please. I request all of you to raise. There's a knock of request. Here we'll hold a 1 minute silence. Today's session will be on cardiac surgery, and you'll all understand that the last 50 years the cardiac surgery has developed tremendously, just like cardiology, and heart science is such a wonderful specialty. And you'll also realize that in treatment of cardiac diseases there's so many individuals involved, and when it comes to cardiac surgery, it's a very highly skilled technical surgery involving high amount of skill, different specialists, associates, assistants, and technology, equipment, and so on. And not just that, is one of the most difficult surgeries, like repairing an airplane while it's flying, because like between life and death, the line is very thin, and all the people involved in cardiac surgery take a lot of pains to make these surgeries successful. And in today's session, we have the entire team of the cardiac surgical team, and they'll try to tell us as to what they do. We'll have the cardiac surgery team, Ms. Najiha, on stage for the presentation. Good afternoon, everyone. This is Najiha, physician assistant of CTVS department. Today we are just going to journey into CTVS, Mending Broken Hearts. Basic question to everyone: what type of patient you have encountered CTVS patient in your ward or ICU? After what procedure you have seen the patients? CABG, MVR, AVR and CABG is the most common procedures. So we are splitting here the talk into two contexts. One is CABG and another is valve replacements. A small touch into the anatomy. The coronary artery divides majorly into two, that is left main coronary artery divides into left anterior descending and circumflex artery, and another is the right coronary artery. And the valve is 4. The heart has 4 valves: mitral valve, aortic valve, pulmonary valve and tricuspid valve. The thing is, like, the coronary arteries are on the heart and the valves are inside the heart. So when we do a coronary artery bypass grafting, we never stop the heart. It beats and we do it on the heart itself. That's the basic idea I want you to know about. And when we do valve, we have to open the chambers. We stop the heart, we arrest the heart, and we do the valve replacement surgeries. And during CABGs, we do it upon the heart, on the heart, so we don't stop the heart. A small quiz, like, the heart is roughly the size of what? Can raise your hands and one can answer. Okay, fists. We have some prize up, Atta sir, please. Yeah, sir. Sometimes it can become football surgery. Yeah, sir, in cardio. And the indication of both, when we do a CABG is left main coronary arteries, that is the main coronary artery. Left main has more than 70%, and all the 3 coronary arteries, that is we call as TVD, triple vessel disease with critical stenosis.
If you have TVD with 30%, 40%, we don't do CABG. When it is critical stenosis, that is more than 60 to 70%, we do a CABG, that is triple vessel disease with 60 to 70%. And then double vessel disease with proximal LAD involvement. And any single vessel disease, like the patient is having only lesion on any one of the vessel, and they tried PTCA or PCA, that is not, they can't do that PTCA, then we do a CABG. And valve surgeries or any valve that is having severe aortic stenosis. Stenosis means some narrowing of that valve, or regurgitation is when the valve leaks without control. So any valve that is aortic, mitral or tricuspid have stenosis or regurgitation, we repair it or replace it. Pulmonary valves also get it, but it's mostly pediatric age group and it's rare also. And CABG. Most commonly has seen lot of CABG patients here. That is coronary artery bypass grafting is CABG. Diseased coronary arteries. That is a diseased coronary artery and you bypass it with a healthy vessel. That healthy vessel is your conduit. That is the graft which we take from leg or internal mammary artery. So we take either left or right internal mammary artery, that is we say lima or rima, and we harvest radial artery when it is young and the grafts are good, so we harvest radial artery. And great saphenous vein. We mandatorily harvest like lima and saphenous vein for all our patients. Okay. Which coronary artery is known as the widow maker? Yes, sir, of course, sir. Yes, sir. As the pre-op assessment, we thought we will put it in the valve side. So for CABG, we are straightly jumping into the OT part. As we come to the OT, as it's a cardiac surgery, we position the patient like everyone does, but we secure lot of invasive lines like IV line. We already insert radial artery line and also a femoral line for all our patients, and we intubate the patient, CVP femoral line. When we need, sometimes we put PA catheters also, and for all our patients we put TE to assess the intraoperative heart function, and we continuously monitor the heart function throughout the surgeries, and then we prescribe. What is the steps of CABG? So you all know we have to open the heart. We have to open the sternum. So sternum is front, then you open the sternal bones, then you get into the heart. So we do a median sternotomy, and then the pericardium is the layer that is covering your heart. So we open the pericardium, then that's the picture how the heart looks like. You open the sternum, then you open the pericardium, then the heart, you can see the heart. Then we harvest the conduit, that is either lima or SVG, radial artery and all, and we do a heparinization. And there are two types of anastomosis in CABGs. One is distal anastomosis, another one is a proximal anastomosis. We achieve hemostasis. All our patient comes with intercostal drainage, and when we require pacing, we put epicardial pacing, that is pacing wires that paces your like pacemaker. What you say pacemaker? This is a temporary pacemakers. And we close sternal closure is done, and patient will be shifting to ICU. In detail, this is how the lima harvesting looks like. This is a lima artery, and you can see that is pulsatile. So this arterial grafts always keeps on pulsatiling. And this will be back of your chest wall. If you harvest it, if you open a sternum, and we can see the lima here. So we harvest, this will be your sternum, this is your left side of wall. From behind this, it will be adherent here. We take it and put it here for grafting. This is your saphenous vein graft, which is taken from the leg. We inflate it with the blood to check there is any leaks throughout the vein graft. And this is your radial artery. Distal anastomosis is done in such a way that we have a stabilizer that is called stabilizer of the heart, octobus. We stabilize with it, and we use a intracoronary shunt to control the bleeding
and then we do a distal anastomosis. This is, the meaning is, if you have a stenosis, like LAD stenosis is here, we do our grafting behind that. After that, we do a grafting here. Either it can be a lima or a radial artery or a vein graft, we do that after the stenosis. So the blood will bypass it and go through freely. That is the concept of CABG. So we use a stabilizer and a coronary shunt to do our grafting, and we doesn't stop heart on all this process or throughout the CABG, and we do a distal anastomosis. And this is the picture of proximal anastomosis. What you saw distal anastomosis is this part in the previous picture. All this consists of this part. This is your LCX, this is your LAD, and this is your RCS. So all this distal anastomosis will be done first, and then we will be connecting the other end of the vein to the aorta. This is your aorta. So if there is a lesion here, we do a grafting and behind that, so the blood flow comes from the aorta and it just goes on. There will be a new route for your coronary arteries to survive. So always mostly our lima is in situ limas. That is, when we take the lima, we just doesn't disconnect the other end of the lima. So it will be coming from there and will be there. So there will be two top ends. Each vein will have a top end, lima will not have a top end. So if you see this picture, this is a CABG of 3 grafts. That means your lima is here, lima is connected to your LAD, and another vein is there, vein is connected to your RCA, and another vein is in the OM. So this is, veins will have top end that will be connected onto the aorta, and the lima will be in situ. So this is a picture of a 3 graft. When you see this, you can say that the patient has underwent lima to LAD 1 graft, and SVG to OM and SVG to RCA. This is so the procedure will be CABG into 3 grafts. Similar, the question is like, how many graft is there in this picture, and what you say? You see a patient having this much graft picture. So what would you say? How many graft does the patient underwent? CABG, the patient has underwent CABG, how many graft does the patient? Sir, same, wonder sister. 4 grafts. Yeah. Coming to the pre-op assessment, assessment is done in our team by surgeon, anesthetist, PAs, perfusionists and physiotherapists. Each do a separate assessment to find all the details of the patient. The indication of our perfusionists do assessment of all the peripheral pulse. If there is any IABP or femoral vessel cannulation, they assess the pulse pre-operatively, and our physiotherapist plays a major role in pre-op assessment in CVA patient, polio patient, how the post-operative plan of mobilization is going to be for that patient. Everything will be assessed pre-operatively. Detailed history collection, and echo plays a very major role in all our pre-operative patient. We do a detailed echo. We see the echo. If this is valve patient, we assess the valve, how much the leak, or this mitral valve is affecting any other tricuspid valve, everything we assess it. And investigation we do. All our patient will be taught physiotherapist pre-operatively. All deep breathing, incentive, everything will be taught for our patients pre-operatively. And we educate all our CABG patient about taking antiplatelets. Post-operative is very mandatory. And all our patient about anticoagulants, that is acetone dose of their lifelong acetone dose will be lifelong, they have to be on acetone. Everything we just educate them pre-operatively. Counselings will be given regarding yearly mobilization, their plan of discharge, everything tentatively will be informed pre-operative. Concerns will be obtained. So there is a small skit on how we pre-operatively assess a patient on valve. ஹாய்மா, என்னோட பேர் ஷெக்கினா. நான் CTVS டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்திருக்கேன். சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்ட்டு. எனக்கு மூச்சு விட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரு 6 மாதமாக அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸ்டெப்ஸ் ஏறும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ஏற முடியாது. ஒரு மெடிசன் போட ஆரம்பித்தா அதுலேருந்து ஸ்டெப் கொஞ்சம் ஏற முடியுது, இருந்தாலும் எனக்கு மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது. சரி, ஓகே. இந்த மூச்சு விட கஷ்டம்னு சொல்கிறீங்களா, இதுக்கு நீங்கள் போய் ஏதாவது டெஸ்ட் எடுத்தீங்களா, இல்லை வேறு எங்கேயா ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தீங்களா? ஆமாம், ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போய் எக்கோ எடுத்தேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இதில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க, சர்ஜரி பண்ணணுன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு அவங்க பண்ணுறது ஒரு மாதிரி பிடிக்காத மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கேன். சரி, ஓகே. ஒரு மெடிசன் சொன்னீங்களா, என்ன மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கீங்கன்னு சொல்கிறீங்களா?
அது பேர் எனக்கு சரியாக தெரிலம்மா. சரி, ஓகே. உங்களுக்கு சுகர், பிபி ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா? அந்த மாதிரி எதுவும் இது வரைக்கும் இல்லை. எதுவுமே இல்லை. ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள்? அப்பெண்டிக்ஸ் சர்ஜரி 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன். 2 வருஷம் முன்னாடி பண்ணியிருக்கீங்க. சரி, மெடிசன்ஸ், ஃபுட் அலர்ஜி ஏதாவது உங்களுக்கு இருக்கா? அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லைங்க. எதுவுமே இல்லை. சரி, ஓகே. நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வந்து எங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் நான் கூப்பிட்றேன். அவங்க வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் என்னென்னலாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அவரை பார்த்துட்டு நீங்கள் போகலாம். சரியா? சரி. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஃபேமிலி வந்து நீங்கள் வந்து பேபி வந்துருச்சா இல்லைனா வந்து இனிமேல் தான் பிளான் பண்ண போகிறீங்களா? எனக்கு 2 குழந்தை இருக்காங்க. 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஓகேம்மா, எங்கள் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் நான் கூப்பிட்றேன். அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. ஓகே, சரி. ஹலோ மேம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இல்லைன்னு தானே ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கேன். இல்லை, இப்போ வலி எதனா இருக்கான்னு கேட்குறேன். ஆமாம், மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்குது. ஓகே, ஏன்னா சாப்பிட்டீங்களா? சாப்பிட்டேன். ஓகே, யூஸ்வலாக சாப்பிட்டு உடனே பண்ணாங்கன்னா சரியா ஒரு 20-30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பண்ணலாம். இப்போ ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு டீச் மட்டும் பண்ணுறேன். ஒன்ஸ் வார்டு அட்மிஷன் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக ரொட்டீனாக பண்ணலாம். ஓகே, சரி. சரி. ஸோ இது பண்ணும்போது படுத்துட்டு பண்ணக்கூடாது. நல்லா நேராக நிமிர்ந்து உட்காந்துட்டு தான் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ சேரில் இல்லைன்னா பெட்டில் இந்த எஜ்ஜாண்டை வந்து உட்காந்துட்டு பண்ணுங்கள், இல்லை சேரில் உட்காந்துட்டு பண்ணுறது நல்லது. ஓகேவா? ஸோ எப்படி பண்ணணும்னு நான் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, எப்பயுமே பண்ணும்போது இது நல்லா நேராக இருக்கணும் உங்கள் ஃபேஸ்க்கு. ஓகே, அந்த இது வந்து மவுத் பீஸ் இது. சரிங்களா? ஓகே, இந்த மவுத் பீஸ் வந்து உங்கள் வாயு கிட்ட உள்ளே விட்டுட்டு பாதி தூரம் உள்ளே விட்டுடணும். ஃபுல்லாக விட வேண்டாம். சரிங்களா? பாதி உள்ள விட்டுட்டு நல்லா ஆழமாக நல்லா மூச்சு இழுங்க, உரிங்க பார்க்கலாம். ஓகே, வெரி குட். இதை வந்து ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் கிட்ட பண்ணலாம். ஓகேவா? நானே மூச்சு விட கஷ்டமாக தான் வந்திருக்கேன். இதை பண்ண அதுதான் லைக் உங்களுக்கு லைக் அதுதான் லைக் நீங்கள் 1 ஹவருக்கு ஒரு 5 to 10 டைம்ஸ் கிட்ட பண்ணுங்கள். சரியா? ரொம்ப வலி எதனா இருக்குது இல்லை மூச்சோட ரொம்ப சிரமமாக இருக்குன்னா இது ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஜஸ்ட் எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இது ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவாக பண்ணுறது தான். பட் ஆப்ரேஷனுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்ப மேண்டேட்ரி, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது. சரிங்களா? ஸோ இப்போதைக்கு எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? சரி. சரி, ஒழுங்காக பண்ணலாமா? இதுக்கு கை ஒன்று ஓகே, நல்லா இழுங்க பார்க்கும். ஓகே, வெரி குட். ஸோ இதே மாதிரி ஒரு 5 டைம்ஸ் பண்ணுங்கள். சரியா? ஹவர்லி 5 டைம்ஸ் பண்ணுங்கள். சாப்பிட்ட உடனே பண்ண வேண்டாம். ஓகேவா? இல்லை சார், இது ப்ரீ ஆப்ரேட்டிவாக பண்ணுறது, சர்ஜரிக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஓகே, பர்பஸ் ஆஃப் டூயிங் ஸ்பைரோமெட்ரி இஸ் டு ப்ரிவெண்ட் lung complication. Okay, atelectasis is one of the very commonest lung complication patient used to face after surgery. Next, lung expansion ke nalla benefit ide, plus it strengthens respiratory muscles. Clear secretions, mucus la nalla veliye kondu varum. Once idu spiro பண்ணிட்டு patient வந்து we ask the patient to cough. ஸோ காஃப் பண்ணும்போது நல்லா செக்ரேஷன் வெளியே எடுக்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் இன்சென்டிவ் ஸ்பைரோமெட்ரி. We discuss preoperatively with the patient regarding their family because they have kids or not before placing a valve, because if the patient is planning for kids, we can't start them on acetone, it is teratogenic and it has bleeding. So if the patient is planning for kids and family, then we ask the patient whether they can go for bioprosthetic valve, and later it will come for 10 to 15 years later they are willing to change it for a mechanical valve. And some patient we encounter in daily life is like they can't take acetone every day and they need a bioprosthetic valve and they are ready to change the valve after 10 to 15 years. Some are like, I can't. We educate them that you should not have spinaches for your life, and some people are like, I like spinach, I can't quit it, so you put me a bioprosthetic valve. So patient choice is mandatory, so we go with what the valve we explain both the valve and we explain the life of both the valves. It's the patient choice to choose which valve they want, and we educate all the patient. Acetone is mandatory if they put a mechanical valve, and they should be not have any spinaches in their daily lives. Another question, which of the following drug will be stopped 3 to 5 days prior to surgery? If you see a patient, one of our patient
They are in all these drugs. Which drug will you say this drug has to be stopped? Answer. Okay. Sir, Vidya sir. Answer sollu. Why? I say A. Whenever you see both, put both. Whenever you see all of them, Yeah. The role of physio in us is as we do all the patients on ventilator and we receive all the patient with ventilator supports, and the patient will have atelectasis and complications such as pneumonia. Still now we have never encountered any complication like pneumonia because due to extensive chest physio we do to our patient daily, and there will be early mobilization of our patients. Like on POD 1 early morning we mobilize all our patients to chair and they walk in ICU with all their intercostal drains and every lines. So we restores mobility and strength of the muscle by their muscle strengthening exercise for all our patients. So all this together ensure the patient return to their daily activity faster. So the aim is to make them return to their daily activity so faster. Okay. Which device is most commonly used in breathing exercise post cardiac surgery? Hands raise. Hands raise. Okay. Merlin. She said, sir. So you choose, sir. Behind. Yeah, sir. That. Spirometry, sir. Okay, sir. I'm handing over it to my perfusionist to talk about. I just have one question. As a physician assistant, what is your role pre-op, intra-op, post-op? What exactly do you do? So pre-operatively assess the patient, sir. We check on what history taking, from what drug they are on, whether their saturation is maintaining or how is their lungs looking, are they clear or they smoker, and if they are smoker we start them on yearly nebulizations, stopping of antiplatelets, and complete assessment we take care, and all their reports are okay, everything. And when it comes to intra-op we manage of taking vein and assisting for surgeons, sir. And then post-op we take care of taking off intercostal drains, removal of intercostal drain, invasive lines, checking how the hourly output is, does they require any inotrope increasement or they doesn't require, they are on hypovolemia or they need to be diuresis more, how the post-op echo looks. So we are going to make them negative or positive balance, how the day of the plan is going to be, and educating patients regarding their wound hygiene or how frequently they can mobilize, how should be their lipid profile post-operatively, sugar controls, everything. Good afternoon all. I am Ramya, perfusionist from CTVS department. Today I am going to discuss about few surgeries that are being performed in our department. So as explained earlier about the indications of valve surgery, we do repair or replace the structural or functional abnormality of any of the cardiac wall, that is either mitral or tricuspid or aortic. The pulmonary wall pathology is mostly seen in congenital cardiac defects. Mostly we do mitral and tricuspid and aortic in our adult patients. So these valves are either replaced with mechanical valve or bioprosthetic valve. Mechanical valve means, as explained earlier by her, the lifespan is like around 15 to 20 years, and the patient has to take the acetone tablet lifelong. When it comes to bioprosthetic valve, it is made of either porcine or bovine pericardium, and its lifespan is around 10 to 15 years only. So a small question, like which valve prevents the backflow of blood from left ventricle into the left atrium? Not you. Please raise your hands. Mitral. Okay. Like as Najiha explained earlier,
for CABG, we do the surgery on the beating heart. So when it comes to the valve, we have to open the chamber. So something has to take care of the circulation of the patient, right? So how many of you know about this machine? Like, have you ever seen it? So this is the heart lung machine. So what we do is, like, we drain blood from the venous circulation, that is from SVC, IVC or RA, and then we drain into this reservoir. So we drain it into the reservoir. From there it goes to the roller pump. This pump acts as the heart for the patient, and it goes into the oxygenator, where it gets oxygenated and the carbon dioxide is removed. Then it goes back into the aorta. So therefore the systemic circulation is taken care of by this machine. And these are the other things, like whenever there is a blood loss, that is sucked back into this reservoir and is given back into the patient. And so this is the function, like temporarily takes over the functions of heart and lungs, provides circulation and oxygenation, and temporary cessation of heartbeat is achieved by the solution called cardioplegia. This preserves the myocardium as well. So here you can see, like, the aorta and the RA are cannulated. These are called cannulas. So we drain the blood from the RA and give it back into the aorta. So you can see the heart is beating. So now we have to open the chamber, right? So how do we open the beating heart? We have to arrest it. So for this purpose, we are using a solution called cardioplegia. Next slide. So before that, we cool the patient to a certain temperature, either 32 degrees Celsius or 28 degrees Celsius, depending on the duration of procedure. So we apply this cross clamp in the aorta, and then we give the cardioplegia solution. This is the circulation I mentioned earlier. So the venous return is drained into this reservoir. It is primed with crystalloid. Then it goes back to the pump and oxygenated, and then goes into the aorta. So I mentioned about cardioplegia, right? You can see here the heart rate is going to the flat line, like the ECG rhythm is, sinus rhythm is turning into asystole. So this is because of the cardioplegia solution. The duration of action of this solution varies from 20 minutes to 3 to 4 hours. So depending upon the duration of surgery, we choose it. We mostly prefer to give delnido cardioplegia, which duration of action is 1 hour. So after arresting the heart, we open the chamber, we excise the affected valve, either it be a mitral valve or aortic valve, and then we excise it, and then we size the valve, then we take sutures onto the valve. So this is implantation of the valve. After implantation, the chambers are closed and de-aired, and the cross clamp is released. Patient, as I mentioned earlier, the patient was cooled, so now we rewarm the patient, and then we gradually wean off the patient of bypass. So after bypass, like we give protamine, we heparinize the patient, right? So we give protamine, and then hemostasis is achieved, drains are placed, and closure is done. After shifting to ICU, the ICU monitoring is very important, because we continuously monitor arterial line pressure, central line pressure, and in some cases we also monitor PA pressure, like in complex cases such as heart transplant, and in severe LV dysfunction patient, we do monitor PA pressure. With the help of PA pressure monitoring, we can even measure the cardiac output of the patient, and we can treat the patient accordingly. So the SpO2 is continuously monitored. ECG is taken on receival to ICU. ABG is analyzed periodically, and urine output, every hour urine output is monitored. And echocardiography plays a major role even in post-operatively. We use either TE or transthoracic echo to check the function of the valves, and to check if there is any pleural or pericardial collection in the post-operatively. And we check the drain hourly. So now we will have a small role play on ICU, POD day 1 in ICU. Good morning, ma'am. Good morning. நல்லா தூங்குனீங்களா? இல்லை. இல்லையா? ஏன் தூக்கம் இல்லையோ? வலியோ? ஆமாம். சரி, சார் இப்போ நடக்க சொல்லியிருக்காங்க. நடந்துட்டு ஸ்பைரோ பால் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு திருப்பி படுத்துக்கலாம். நாளைக்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ண போறீங்களா? ஏன் இன்னைக்கே நடக்க சொல்றீங்க? டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம்.
எனக்கு ரொம்ப பெயினாக இருக்கே சிஸ்டர். பெயினுக்கு இன்ஜெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. பெயின் கொஞ்சம் கிராஜுவலாக கம்மியாயிரும். நான் 2 ஸ்பைரோ பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் பெட்டில் படுத்துக்கலாம். சரிங்களா? சரி. We mobilize the patient in ICU with inotropic supports. Even they are on multiple inotropic supports. We mobilize them with the inotropic supports, and the intercostal drain is present. We also mobilize them with the intercostal drain. மயக்கரமாக இருந்தால் ஜஸ்ட் சொல்லுங்கள், ஓகேவா? உட்காரலாம், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு. இல்லைங்க, தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கா? கொஞ்சம் தூரம் நடக்கலாம், ஓகேவா? நல்லா நடந்தீங்கன்னா ஒரு லைன் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆர்டர் செக் பண்ண முடியும். சரிங்களா? எடுத்துக்கலாமா? 1 2 3 நில்லுங்க கொஞ்ச நேரம். நேரா பாருங்க. பரவாயில்லையா? நடக்கலாமா? ஸ்பைரோ பண்ணலாம். பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இதனால பண்ண சரியாக போயிடும். திருப்பியும் Very good, very good. So the importance of mobilizing the patient early is to prevent pulmonary complications, and it also maintain the muscle strength, and it also promotes wound healing very faster, and moreover it gives the patient functional independence, like it's the ability to sit, stand, walk without anyone's support. Okay, that's the reason why we are mobilizing the patient as early as possible, and to send the patient as soon as to get discharged as soon as possible. So mobilization is very important in cardiac surgery patients. The patient will be extubated on either POD1 or POD0 itself, and will be mobilized on POD1 morning. After 3 to 4 mobilization, we make sure the drain is it's almost nil, and then we remove the drain. Then the patient will be shifted to ward on POD1 or 2. Before shifting to ward, all the invasive line that as mentioned earlier, the arterial line, central line are all removed. Patient usually gets discharged on POD4 or 5, and before discharge itself, the patient will be star mobilized in the hospital itself. So here is a small role play on discharge advice. Excuse me, ma'am. வாங்க. Good morning, ma'am. குட் மார்னிங். I am Vantuvar Kurali. I am a floor in charge. இன்னைக்கு நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் தானே? ஆமாம் சிஸ்டர். ஓகே, நம்ம வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மெடிசன்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன டயட் சாப்பிட்ணும், எந்த மெடிசன்ஸை கண்டினியூ பண்ணணும், வீட்டுக்கு போய் என்னென்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். சரிங்க. இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லலாமா? சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு ஓகேவா? சொல்லுங்கள், சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணும். சரிங்க மேடம், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெடிசன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஓகேவா?
இது உங்க டிஸ்சார்ஜ் சம்மரி. ஓகேங்களா? இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு அசிட்ரோம் டேப்லெட் போட்டிருக்காங்க. மார்னிங் எப்போவுமே இந்த மாத்திரை ஈவினிங் 6 மணிக்கு கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். சரிங்க ஓகேங்களா? ஒரு நாளைக்கு 2 mg, ஒரு நாளைக்கு 3 mg எடுக்கணும். சரிங்க. இந்த மாத்திரை எப்போவுமே தவறாமல் எடுக்கணும். இந்த மாத்திரை சாப்பிடும் போது நீங்கள் சில விஷயத்தை அவாய்ட் பண்ணணும். சொல்லுங்கள். சாப்பாட்டில் முக்கியமாக க்ரீன் கலர் லீவ்ஸ், பச்சை இலை உள்ள பொருள்லாம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. கீரை வகையில் சாப்பிடக்கூடாது. முட்டைகோசு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கீரை வகையில் வந்து அதிகமான விட்டமின் கே இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து அசிட்ரோம் எதுக்கு கொடுக்கணும்? அது வந்து ஆன்டிகோகுலன்ட். பிளட் வந்து கிளாட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக, பிளட்டு தின்னாக ரத்தம் தண்ணி மாதிரி ஓடுறதுக்காக தான் அந்த மாத்திரை கொடுக்குறாங்க. இப்போ இந்த கீரை வகையில் நம்ம சாப்பிடும் போது என்ன ஆகும்? அதில் விட்டமின் கே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அது போய் பிளட் கிளாட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த கீரை வகையான பொருட்களில் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. சரி. இந்த மாத்திரையை நீங்கள் எவ்வளோ நாள் எடுக்கிறீங்களோ அப்போ இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கவே கூடாது. மாத்திரை எடுக்காமல் விட்டுட்டா என்ன ஆகும்? மாத்திரை எடுக்காமல் விட்டுட்டா மறுபடியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் வரணும். சரிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே, சும்மா சொன்னேன், இது வந்து எப்போவுமே நீங்கள் வந்து மறக்காமல் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டு சர்ஜரி பண்ணி இவ்வளோ ரெக்கவர் ஆகி வந்துட்டு சின்ன விஷயத்தினால நம்ம அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது. எப்போவுமே ஈவினிங் தவறாமல் 6 மணிக்கு இந்த மாத்திரையை நீங்கள் எடுக்க தான் செய்யணும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் மற்ற மாத்திரை வந்து டேப்லெட் க்ளோபிலெட்டு, இதுவுமே இன்னொரு வகையான ஒரு ரத்தம் உடையாமல் இருக்கிறதுக்கான மாத்திரை தான். இதை வந்து நீங்கள் மத்தியானம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆகுமெண்டின்னு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மட்டும் ஒரு 5 நாளைக்கு கொடுத்துருக்காங்க. மார்னிங்கும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து சிரப் கிரிமாஃபின் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு சிரப் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து சர்ஜரி பண்ணியிருக்கோம், பாத்ரூம் முக்கி மோஷன் போகக்கூடாது. அதுக்காக இந்த மருந்து நம்ம எப்பவும் கொடுக்குறோம். நீங்கள் எப்போவுமே வீட்டுக்கு போய் எங்கேயுமே முக்கக்கூடாது. முக்குனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் வரும், அப்புறம் உங்களுக்கு பெயின் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேங்களா? இந்த மாத்திரையை நீங்கள் தவறாமல் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் டெய்லி உங்களோட ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், டெய்லியும் தவறாமல் குளிக்கணும். சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்களே, உடம்பு தொடச்சி விட்டா போதும், நான் வந்து வீட்டில் போயிட்டு ஐயோ நீ நடக்காத, உட்காராத, படுத்துட்டே இரு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா தண்ணியில் குளிச்சுக்கலாமா? உங்களுக்கு எந்த தண்ணி ஓகேவோ அந்த தண்ணியில் நீங்கள் குளிச்சிக்கலாம். சோப் போட்டு குளிச்சிக்கலாமா? தாராளமாக சோப் போட்டு குளிக்கலாம், ஆனால் டெய்லியும் குளிக்கணும். சர்ஜரி பண்ண ஊண்டு எதுவும் ஆகாதா? ஒன்றும் ஆகாது. நார்மலாக உங்கள் சோப்பை அதான் சரி. நார்மலாக நீங்கள் எந்த சோப்பு வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சோப்பு போட்டே குளிக்கலாம். ஆனால் அந்த சோப்பை டைரெக்டாக கையில் எடுத்து அப்படியே சர்ஜரி பண்ண இடத்துல போடாதீங்க. ஏன்னா அந்த சர்ஜரி பண்ண ஸ்கார் தழும்புல அது போய் ஒட்டிக்கும். அதனால சோப் எடுத்து தண்ணி விட்டு கையில் குழச்சிட்டு அந்த இடத்துல போட்டு தேய்ச்சிட்டு குளிச்சிங்கன்னா அந்த நுரையில் ஏன் குளிக்க சொல்கிறோன்னா, நீங்கள் டெய்லி வந்து உட்காருங்க, ஸ்வெட் ஆகுது, வேர்வை ஊற்றம் போகுதுன்னாகும், அந்த இடுக்குலெல்லாம் போய் அந்த வேர்வை போய் செட் ஆகிடும். அப்போது என்ன ஆகும்? அது அழுக்கு சேர்ந்துடும். நீங்கள் உடம்பு தொடச்சி விட்டிங்கன்னா அந்த அழுக்கு போயிடாது. அதனால தான் டெய்லி உங்களை குளிக்க சொல்கிறது. குளிச்சிங்கன்னா அந்த அழுக்கெல்லாம் போயிடும். ஸோ அப்போ வந்து ஊண்டு சீக்கிரமாக ஹீல் ஆகும். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் ஸ்பைரோமெட்ரி, ஃபிசியோதெரப்பி சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அந்த எக்ஸசைஸ் சாப்பிடும் போதும் தூங்குறத தவிர மற்ற எல்லா நேரத்துலையும் 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்கள் பண்ணணும். சரிங்க சிஸ்டர். காலையில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் நடக்கணும், இல்லை சாப்பிட்றதுக்கு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி நடக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இதுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜுரமோ இல்லை அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல வந்து தண்ணி மாதிரி ஏதாவது வர மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் உடனே பக்கத்தில் இருக்க டாக்டரை வந்து பார்க்கணும். அண்ட் இந்த சம்மரியோட எமர்ஜென்சிக்கு வந்து பார்க்கணும். சரிங்க சிஸ்டர். ஓகேங்களா? புரிஞ்சிச்சா? இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இல்லை சிஸ்டர், புரிஞ்சிச்சு. ஓகேங்களா? சரி, தேங்க்யூ. So another question, like which is the largest artery in the human body? Pulmonary artery, aorta? Please raise your hand. Okay. Answer? Yes. So coming to the other surgeries that we perform includes aortic surgeries. This is aortic aneurysm, that is dilatation of aorta to at least 1.5 times its normal diameter. The right one is the aortic dissection, is the condition where a tear occurs in the inner layer of the aortic ball, allowing the blood to enter into the false lumen.
So in such cases, the aorta is replaced with background graft. You can see the aorta is completely dilated. It is resected. It is completely dilated. It is taken off, and then the valve is placed, and onto the valve the sutures are taken, and the background graft is placed. Since the ascending aorta is taken, the coronary arteries the coronary artery buttons are also created, and then this procedure is called Bentol's procedure. The other procedures include minimally invasive cardiac surgeries, whether it is a CABG or MBR. Apart from this traditional sternotomy, we do it in mini thoracotomy with the incision of 5 to 8 centimeter, like in the intercostal spaces. The advantages include it is less pain and smaller scar, and quicker recovery and decreased length of hospital stay. So in such cases, since we are not opening the sternum, we used to cannulate through the femoral artery and femoral vein. Here you can see, and the incision will be small. This is an incision for MBR when it is done through minimally invasive cardiac surgery. So this is excision of deceased mitral valve and the implantation of prosthetic mitral valve by minimally invasive surgery. You can see the comparison between the sternotomy and mini thoracotomy. So here is the long incision in sternotomy, whereas in mini thoracotomy the incision is almost it is around 6 centimeter only. So it is more beneficial to the patient. Coming to other circulatory devices. So many of you would have heard about IABP. So which is used in acute MI or other in STEMI cases. We use an intra-aortic balloon pump in case of cardiogenic shock. So in this, we insert a catheter into the femoral artery and place it in the descending aorta, where it inflates and deflates. So here you can see it inflates during diastole and deflates during systole. So by inflating in the diastole, in which the coronary arteries get supplied, it augments the diastolic pressure, increases the coronary perfusion, and increases the myocardial oxygen supply. In systole, the IABP deflates and it decreases afterload of the heart and cardiac work, and decreases myocardial oxygen consumption, and it also increases the cardiac output for the patient. Since it is inserted through the femoral artery, it is mandatory to monitor the pulses every hourly, that is the dorsalis pedis and posterior tibial pulse of the leg in which the IABP is inserted, to prevent limb ischemia. So this is the extracorporeal membrane oxygenation. It is advanced long-term support which is used in patients with circulatory or respiratory failure. It is used either as a bridge to transplant or as a bridge to recovery. So this is also like a heart-lung machine, but we can go up to days and months with the ECMO support. The question is, ECMO is mainly used to support, just now I mentioned. Yes, heart and lung failure. So this is the ventricular assist device. It is either it is a temporary support or it is like a durable support. That is, it can be the patient can live with the ventricular assist device for lifelong. For those who are transplant is contraindicated, for them VAD is a bridge to destination therapy. So this is in this the apex of the heart is cannulated and the blood is drained and given back into the aorta. It is connected into an external motor in which the patient carries along with them all the day. So this is a part of our team. It includes all other people like the echo technician, ward nurses, and everybody else. And we do get help from other departments such as cardiology, pulmonology, nephrology, gastroenterology, urology, gynec, and so on. It's not a single man work. To conclude with, the heart is never mended by one pair of hands. It takes an orchestra of healers working in rhythm. Thank you. Just a few minutes to take. Our echo people plays a major role in our CTVS department. Few slides how they help us. Let's discuss about the echocardiogram in which it plays a vital role in diagnosing some of the serious conditions.
You belong to cardiology or cardiac surgery? Echocardiogram. The importance of echocardiography. It provides real-time image of the heart's function and structure, and it is portable, so it doesn't take long time to diagnose any serious conditions. We can see echocardiography in the bedside. It's helpful in pre-operative and post-operative care. It provides accurate diagnosis. Let's see about the myocardial infarction. Before that, let's see about the blood supply of the heart. The branches of coronary artery include LAD, LCX and RCA, which supplies major regions of the right ventricle, right atrium, left atrium and left ventricle. RCA supplies right atrium and right ventricle. LAD supplies anterior regions of the left ventricle majorly. LCX supplies the lateral regions of the left ventricle. Myocardial infarction, which is also known as the heart attack, it occurs due to sudden cardiac muscle death, which is due to the lack of blood supply. Echo features of anterior wall MI includes wall motion abnormality in the septum, apex, anteroseptum and entire anteroseptum, which provides blockage in the proximal LAD, which can be visualized in parasternal long axis view, apical 4-chamber and 2-chamber view. In anterior wall MI, LAD is mostly affected. Inferior wall MI, it affects RCA is mostly affected, which provides wall motion abnormality in inferior infroseptum and infraapical regions, which can be visualized in short axis and apical 2-chamber view. Echo features of infrolateral MI. Infrolateral MI mostly affects the RCA or LCX territory, and it shows wall motion abnormalities in infrolateral, anterolateral and apicolateral regions, which can be visualized in short axis and apical 4-chamber view. Right ventricular MI, it affects the right ventricle, and the blood vessel affected here is RCA, which shows wall motion abnormality in RV free wall. It causes RV dilation and RV systolic dysfunction. Other findings include paradoxical septal motion and TR. Complications of MI includes mitral regurgitation, which is the backflow of blood from LV to LA. Then ventricular septal rupture. Due to myocardial death, the septum may tear and there will be a blood flow from left ventricle to right ventricle, which creates a shunt. And LV free wall rupture, same like if the muscle death causes in the LV free wall or RV free wall, there may be a free wall rupture. Cardiac tamponade. Due to rupture, there will be blood flow shunting from the ventricles to the pericardium, which creates pericardial effusion that will result in the cardiac tamponade. Pseudoaneurysm and LV aneurysm. Bulging of the left ventricle may appear. And LV thrombus. Due to lack of contraction there and there will be no movement, there will be stagnant of blood, which leads to LV thrombus. Treatment includes medical management if it is mild changes and PTCA or CABG. This is the ventricular septal rupture where the interventricular septum is ruptured and there will be left to right shunt. Cardiac tamponade, the collection of fluid in the pericardial sac that creates cardiac tamponade. We all know that aorta is the largest artery in the previous slide. If that largest artery and the main artery is affected, it causes the life-threatening condition. We all know that the aorta have a 3-layer, intima, media and adventitia. The intima is the inner layer. If there is a tear in the intima layer, it causes the aortic dissection. For the aortic dissection, the echo features includes intimal flap. There is a flap in the arrow. And the true and false lumen. The difference between true and false lumen includes the true lumen is a small, and the false lumen is a large and elongated.
And the true lumen supports in the systolic condition, and the false lumen is supported in the diastolic condition. And the different flow between the lumens. For the true and the false lumen, they have a different type of flows there. And the entry and exit point. We have to note that where the dissection, where the flap is arises and where it is ended. And there will be the aortic dilatation. Then if there is aortic dilatation, there will be the aortic regurgitation also. Next, it causes the pericardial effusion, and if this condition is become prolonged, it causes the wall motion abnormalities. Next, valvular heart disease. We all know that in our heart we have 4 valves: mitral, aortic, tricuspid and pulmonary. If it is causes disease, it causes valvular heart disease. First, mitral valve disease. In mitral we have a stenosis and regurgitation. Stenosis means narrowing of the mitral valve. If any valve, 4 valve is narrowed, it is called as the mitral valve stenosis. Mitral regurgitation is nothing but it is the backflow of blood from the LA to LV. Next, this is some echo features of mitral and regurgitation. For the mitral stenosis, there will be the mitral thickening and reduced orifice area, and we all measure that the pressure of time and velocity, so that the main features of the mitral stenosis is enlarge of the LA and AF is there. These are some mitral regurgitation echo features. There will be the LA dilatation and increased volume load in the LA volume. Then we all mentioned the VC and PISA method for their further management. This is the normal mitral valve. This is mitral stenosis. The stenosis is there. That it pictures sympathetic mitral regurgitation. Next, aortic. For the 4 valve, it causes the stenosis and regurgitation. These are some echo features. For the AS condition, it have the LVH, concentric LVH is there. Okay. For the 4 valves, we have a management and treatment. If there is a stenosis, regurgitation, mitral, according to their patient condition, we go with the management. First, the medical management, we use a beta blocker and anticoagulant, that is depend upon the patient condition. And the surgical intervention is valvular repair. If there is a mitral regurgitation, we go for the severe mitral regurgitation, we go for the mitral repair. If mitral replacement is mitral stenosis. If there is mitral stenosis, we go for the MVR. If it is mitral regurgitation, we go for the mitral repair. For the valvular replacement, we have the mechanical and bioprosthetic valve. And apart from the surgery side, we go with the interventional procedure like TAVI, mitral clip, balloon angioplasty, it's and all. Next comes prosthetic heart valve disease. Echo plays a vital role there. If there is, we can identify if there is any structure or functional motion. If there is no motion, we can identify with echo. Then if it is dislodged, or if there is a development of thrombus or pannus formation, or there is a calcification, we can find it out with echo. Doppler parameters includes peak velocity and mean gradient. For different types of valves, there are different values which should be in normal range. We wind up with the short review. Congenital heart disease. Congenital heart disease is nothing but is the right from the birth. Is have cyanotic and acyanotic. Cyanotic is come under the TOF and
transposition of great arteries, tricuspid atresia and pulmonary atresia. And acyanotic is, we know cyanotic is the patient have the symptoms, the acyanotic is the patient doesn't have a symptoms. A cyanotic condition is coarctation of the aorta, ASD, VSD and PDAs come under the acyanotic condition. We all know that atrial septal defect is a small hole or a separation between the two atrium, left and right atrium. Next VSD that's like the stent between the two septum, okay. It have many type, and the coarctation is one of the life-threatening condition. Many of them miss that. There is a narrowing of the coarctation of the aorta. It affects the blood. For this aortic condition, we go for the Bentall procedure. Thank you. Thank you, CTVS team and Eco Department. That was a very informative session. The material for today's quiz is basically upon what the presentations were about. So if you were keen enough to listen to all of that, the quiz would be a breeze for all of you. Please stick to the rules. Please raise your hands. This is both cardiology and cardiac surgery. First question, the pacemaker of the heart is what? Hands, show of hands. I would like to give this chance to Merlin. Yes, yes, you notice the right stuff. Please take the prize. Ma'am, Nirmala ma'am, please do the honors. Yes, I notice the right answer. Next question. The first successful human heart transplant was performed by which doctor? Dr. Christian Bernard, Dr. Denton Cooley, Dr. Michael DeBakey or Dr. Favelru? Yes, Raji sister. Very good, right answer. Please take the prize, sister. Next question. Which artery is most commonly used for coronary artery bypass grafting? If you had listened, please look at the options. Which is the answer? Yes, you. Yes, brother. Femoral. No, femoral artery is not the right answer. Which artery? I'll not give it to the cardiac team. No. Any junior sister, you can try. Anyone? You, yes. Great saphenous artery is not an artery, it's a misnomer. I put it there to confuse you. Yes, you. Inferior memory artery is the right answer, yes. She took a lecture, she put Lena, Rima. Which heart valve is most commonly affected in rheumatic heart disease? Which heart valve is most commonly affected? Anybody? If nobody is trying, we can give it to Merlin. Not cardiac team. Not echo technicians. Okay, Dina sister. Mitral valve. Mitral valve is the right answer. Please take the prize. Ma'am, do the honors. Next question. What is the main function of the pericardium? Pump blood, produce red blood cells, protect the heart, or supply oxygen to the myocardium? Anybody can try. It's open to everybody. Junior sisters? Nobody? Anybody needs to try it? Yes. Protect the heart and reduce friction. That's right. Thank you, ma'am. Next question. Which valve surgery most often requires mechanical valve replacement? Anybody?
Yes, sister. Yeah, that's the right answer. Aortic and mitral valves requires mechanical valve replacement. Thank you. In tetralogy of Fallot, which of the following is not one of the 4 defects? If you know what are the 4 defects, you can look at the picture, that's a clue. Yes? Yeah, that's the right answer. Patent ductus arteriosus is a congenital heart disease by itself. That is the right answer. Okay, next question. In open heart surgery, which technique is used to deliberately stop the heart and protect the myocardium during cardiopulmonary bypass? If you had listened to the lecture, she had 5 slides on this and said the word so many times. Who shall we give it? Yes, sister. Fantastic. Cardioplegia is the right answer. Which of the following is not a factor for infective endocarditis? You can answer by eliminating the answers. Anybody? It's not very tough, if you could look at it. Okay, Marilyn? I had high hopes for you, Marilyn. Yes, hypertension. The last question. In cardiac surgery, the abbreviation TEE stands for. Yeah, I'm not giving it to Marlene. You're disqualified for today. Anybody else? Anybody needs to try? It's quite an easy question. Last question. Yes, Roja sister. Yeah, that's the right answer. TEE is transesophageal echocardiography. Thank you, everybody. That's been my time. Thank you for your time, everybody.